by the way kuna mjaka unajua mwenye si engineer isipokuwa mimi mwenye ni sound engineer. Kila mjalo ni engineer. Sometimes you also want to die abroad. You want to experience something out of the I've been living my life basically all my life in Kenya. Then I went to Dubai. I also experienced that one. Black mechanical engineer anaishi UG. Anafanya kazi UG. Kuna na notion hiyo so simangai kitu. Before uoe enda party kwanza Kampala then ukuje udecide kuoa, but so kama hujafanya kitu kama hiyo. So tupatie experience yako bila kwenda around the bush sana. Kenya I think wamechukua trend sana. So huku bwana ukiachwa unaoga unarudi soko. So finally nienda kwa Super last week. Honestly nimeona unga 150 for the first time ever. For the sake of the podcast wewe ni mtu wa majuu. Dude. Welcome back to another episode of the NairoBEERns podcast. Na kama kawa mtulia na boys wangu Mwas ndio mimi hapa hivi. Nije niko fit kish. Sijui huko unaendeleaje kwanza. Mimi pia niko poa. Na tumefurahia that leo tena tuko join na bishtetu hapa. Mjita I think anajitanga Blacks the brand. Blacks the brand. But unaweza taka kujintroduce because me I think labda naweza kuchomea picha bana. Hiyo black ni ya kitambo bwana. Hiyo tulipita. Sasa mimi naitwa Sam. Jina yangu kama kawa. So sawa anaitwa Sam basi tutoka kama Blacks the brand. Kishu yako imekuwaje mkukiniambia mambo ya NBA nini? Bado ni la kuifuata ama? Bana. NBA ndo bado tunafuata. I think you know sports bado inabaki ligi ni kama zote zinaisha. Sisi kuna finali ya Champions League. So mimi wiki yangu imekuwa simple tu kufuatilia NBA. Okay, na sasa kwa wapi sasa kwa hiyo process? So ni finals bado na Nuggets on a lead so far 2-1. Okay. Haya sasa mimi wiki yangu haikuwa poa sana. Kuna last week tukirecord last week kulikuwa na finali ya FA Cup. Then unfortunately tuka lose 2-1. Mkisema unamaanisha nini? Simtoto leo hiyo game na kile timu ili lose. Nini? Usizoea machungu. Umejiweka hapo ndani sio unashindwa wewe ni nani yani? Mimi yule timu ili lose. Ilikuwa ni Arsenal na Arsenal hizo kwa ilikuwa ni ManCity na Man U. So tulifungwa 2-1 unfortunately. Nani anaongelea Arsenal hapa? Sawa tuendelee. Tena nimeweka hiyo design. Probably trick yako imekuwa. So to lose 2-1 to ManCity. Uchungu kiasi but hivyo ndo kunena kwa michezo. So tuna look forward kwa hii weekend by the time tuna record weekend inakuja. Ndio finali ya Champions League. So mimi niko pale hivyo nimekaza yangu yote. Even though itafanyika. Of course. Of course lazima ukaze. Vibaya sana. Tunaelewa kwa nini unakaza. Sasa ndio kwa wiki yako ilikuwaje? Mimi wiki yangu imekuwa poa. Okay, nimekuwa na week slow sana juu siko fully kwa kazi. So I've been working from home most of the time due some issues. So imekuwa a bit slow. Akuja kuwa na activities mingi sana. Unajua work from home, uko tu kwa laptop, kidogo umemaliza. Ngoti kidogo. Kando kidogo. Kama entertainment. But haijakuwa this week haijakuwa. Okay. Nini haijakuwa? Wewe sikiza, acha siasa. So ilikuwa tu kazi tu na kutulia, and then sijatembea mingi sana. So bado sijatembea ni catch up na Nairobi ile niliacha. So ile kwamba imekuwa poa na nimefurahi vile game ilienda last weekend pia nimefurahi. Tunaangalia hii weekend na camp pia tuone kama tuna set record nyingine. Wewe ni fan wa ManCity kwanza? Lazima. Unaweza support hiyo team lini? 2009 basically. Una ni muongo. Mimi si muongo. So I think ManCity ilibaiwa
actually wamebaiwa that year. Ukaanza support Man City vile wewe. Hapana, actually wacha nikwambie. Mbona support Man City? Wacha nikwambie by the way. Unajua mimi ni can I say home? No. I'm village bred. Sawa. Mimi ni mtu village bred. So mambo ya ball mimi sikujua like mapema. Yeah. So nimeanza kufuatilia. Unajua sisi tulikuwa tunafuatilia ball. I thought wasema village ni ball tu unaona. Hapana. Kenya walunje ball tamokiwa mtoto. Ama Mimi kwetu basi kwa hivyo. Baki maybe radio back ni kitu nimeanza kucheza high school. Okay. Yeah, na sijaenda nao past high school post high school anyway. So back in cheza saizi ni for fun, nothing serious. Man City kwa fun kama huyu kwa bake. But tada nimekuwa nao kiasi. The reason why I started supporting actually by 2009 I wasn't like a staunch supporter. Okay? I was watching football but I had a soft spot for Man City. Okay. The reason why I had a soft spot for Man City was my best friend then mwenye tulikuwa na watching ball alikuwa staunch supporter ya Man U. And then like automatic like unajua that antagonistic nature of friends. So single support team yake. So nilikuwa na soft kwa the neighborhood team. Okay. Yeah. So hapo ndio nikaanza tu pole and then that's how I ended up being a Man City fan. Saizi bwana mimi wewe umekufa na Man City sasa. Yeah. I mean that makes sense juu kama hiyo time ndio kameanza kuwa successful kidogo walibaiwa. Actually, yeah, fortunately for me nimeanza ku support when now they have taken the positive direction. Yeah, okay. So I mean the main reason niko na fight na hiyo notion ya kuwa Man City fan at this advanced age ni kama unaweza kuwa na ball mapema. But kama uko na ball uko ni wa Yanga umeingia tu fairly recently, I guess it is what it is. But before tuende mbali, NairoBEERN podcast sio meeting kila wiki kuongea kuhusu vitu tumeona, vitu tumesikia, vitu tumesoma na vitu zinatubamba. So Kish, Biseto Pasama amesema hajapata time ya kutembea Nairobi sana. Kumaanisha hajakuwa Nairobi. Oh, by the way, acha ni introduce some vizuri. Introduce vizuri kwa. Vizuri. Oh, by the way, so Biseto Sama hapa anajiita Blacks the brand, ni engineer by the Moss. Kuna mjaka unajua mwenye si engineer isipokuwa mimi mwenye ni sound engineer. Kila mjalo ni engineer. Engineer. One way or the other. Both kuna engineering ya kitu. Kama si engineer wewe ni fundi wa kitu. Anza kumkuesha wewe si mjalo 100%. So wewe engineer wa nini? Black mechanical engineer anaishi UG. Anafanya kazi UG. Yeah. So we were fortunate enough that amekuja kututembelea. Then tukamwambia acha kuje ashare na sisi experience kidogo zenye amepitia huko majuu. Majuu wasema majuu bana kirudi diaspora ikirudi. Skiza. Earlier today niko na actually niko na discuss na bro kumuuliza sasa sisi tukirudi hivi tunaitwa watu wa majuu ama tunaitwaje? So he told me one thing. Si watu wa majuu. Nyinyi tafuteni vile mnataka kuitwa. Mtu wa majuu ni mtu amecross major sea. It's either sea, you have to cross a sea or an ocean. Within Africa wewe si mtu wa majuu. Because niko nauliza ama si tujitwe mtu wa madown because the other side they a bit look up to what is happening in Kenya like Kenya is the big bro. Kauliza kwani sasa taitwaje? Hivi tumerudi bwana. You see you can't compare mtu ametoka huko amebeba dola na dirham na etc. Una compare na mtu amekuja amebeba UGX. But ni sawa relax for the sake of the podcast wewe ni mtu wa majuu. Iko simple tu. Iko simple hivyo. Not wa juu umerudi So tulimuita hapa share na sisi experience kidogo zenye ameona life uko ni aje kwa sisi bana tumekuwa tukilia constantly that gava labda inatukula huku na huku food ni expe nini like ashare na sisi experience nini huko bana mkoje bana. Hatuko mbaya sana. Life ya huko actually compared to life ya huko if you check on the prices of stuff life ya huko vitu karibu bei iko juu. Ukiangalia bei ya fuel wananunua
huko karibu iko juu ya huku. Ukiangalia generally bei ya vitu bei za vitu huko iko juu kushinda huko. Kitu cheap huko ni chakula naye ni cheap. Na unajua mtu tumbo kama iko imara hiyo ingine anaweza survive. Sasa the difference is penye iko juu si ati iko juu sana ya what is happening here. Iko juu kiasi, most of the stuff you compare iko juu kiasi, but iko constant. Ukiangalia in the last, let me say in the last one, if you let's take 1 year, ukiangalia like Kenya imekuwa na price ina progress, inaenda juu inapanda. Unapata mafuta imepanda na 5 bob, imerudi chini na 2 bob, ikapanda na 7 bob, ikarudi na 3 bob. Ukiangalia pole, the ordinary mwananchi wakirudisha na 2 bob or 3 bob wanasema irudi chini, but ukiangalia the trend is just upward. But huko imekuwa huko for some time, like for the longest time imekuwa tu hapo, iko tu flat hapo. Haendi juu, haendi chini. Once you have adjusted to that, you get used to it, you can plan with it. Even for a whole year you can plan yourself. Huku sasa uwezi. Sasa hapo ndio shida inatokea juu. Kama leo sukari kilo ni 300, in a year's time it is 450. Na inaenda hivyo, it's very questionable. So hapo ndio shida iko, and I think that's why Wakenya wengi wako agitated. Basi ina make sense kwangu that some things ni expensive huko cause zinatoka Kenya, zinapita kwa barabara, so kuna ile transportation cost cost naongezo kidogo ku transport vitu. But ukiangalia vitu zimetoka kwao, vitu kama food, unasema vitu ni cheap because that country is very green, they grow their own stuff hivyo. So ni cheaper because you have to travel anywhere. Ya mafuta imetoka Mombasa ama kitu kama hiyo, that's why ni more expensive. Mimi nafikiria a country like that, unasema ni prices are more constant, ina make it a far much better place to live than Kenya, because nasemaje juu nakanaka naingilia country yangu but ungemuuliza like yeye so far venye amecompare like hizo comparison venye umesema prices za vitu ziko constant but food ni cheap compared to Kenya, like life unaweza taka kuishi huko cause vitu ziko constant na food ni cheap, ama ungetaka kubaki Kenya the big bro mwenye ana slightly cheaper but unpredictable. I think I've spent quite some time in Kampala. I'm now starting my 4th year, and I think I've adjusted enough to your life, to the extent that kukuja huku and finding what's happening here. Na ingia mimi pia naona hii maisha huku ni mbio, ni mbio. So mimi kama mimi naweza mimi niko sawa penye niko. Keke hapa kidogo nirudi penye nimezoea. Hiyo ndio maisha nimezoea. Na mbona ninafanya kazi Uganda? Mbona si hapa Kenya? Mbona kuna historia umesomea Kenya, wewe ni Mkenya, help build your country kitu kama hiyo. So mbona uli make your decision ya to go work in Uganda? What about Uganda attracted you kunafanya kazi huko? Actually nimeenda Uganda from Dubai. Okay. Ulikuwa unafanya Dubai ama Dubai? Ni saa hii new information. Yeah, and the good thing is the company gave us a leeway to choose where you want to go. So we had a number of options to choose from. Uganda was not actually in the picture. Okay. Yeah. Nilikuwa na options like Egypt, SA, Kenya, Dubai, Abu Dhabi. But sasa SA ilikuwa pulled out at the last minute. Unajua kuna time walikuwa na hizi issues za xenophobia and stuff. So wakawa pulled up, but then we had the rest. So mimi nikaenda kwa mdosi nikamwambia, by the way, can I get an opportunity in Uganda? Akaniambia I'll check, but then I'll give you a feedback. So they never gave me any feedback up to the final day, like the day we are signing contract for moving out. So unajua kuna watu wanabaki wameamua kubaki hapo, wengine tofauti. So mimi kwenda for my course we had a discussion, a performance discussion and hizo vitu tu. Okay. Then hapana nimewekea kwa meza contract na discuss at that moment near UG. I'm like okay, thank God.
kumbe it went through. So that's how I ended in Uganda. The main reason nilichukuanga Uganda ni where I come from. Do you know, from Kampala to my home is nearer than from Nairobi to my home. I'm very close home. That's one of the main reasons nilichukuanga home ushago sasa, like ushago sasa ocha but still ni much better kufanya kazi Nairobi atakani mbali na ushago in your own country than ukiwa foreigner kwa country yenyewe. I would think that personally. Not really. You see, sometimes you also want to die abroad. You want to experience something out of the ordinary. I've been living my life, basically all my life in Kenya. Then I went to Dubai. I also experienced that one. And then watu wametravel. Ana complain leo ni mbali na ushago. Wanaenda Dubai. Ninyi watu wakwenda Kajiado na Nakuru. Watu wa Dubai hapa hivi. So nika experience hiyo kidogo. Then I'm like, okay, no, to go to Uganda. And then Uganda, like the information which you always have within ni Uganda na Kenya vitu viko similar. That's the story being peddled around. But once you are there you realize watu wako tofauti. Difference ni gani? mingi from vile watu wana behave, from chakula wanakula, like virtually from their road transport. By the do you know hizi manyanga zikuangi huko? Maziko. It's so different, like everything is different. Yeah, unaona hata the Kiswahili we are speaking here. Si ati watu wengi wanajua Kiswahili huko. Huko main language ni English na Luganda. Okay, Kiswahili is a national language but haijulikani sana. Ukipata like inajulikana na masoja na like military you have to, then and the few people outside. So actually ukiongea Kiswahili na mtu Uganda, most likely two options. Atajua either you are a foreigner ama wewe ni mtu wa disciplined forces. It's not easy kupata tu ordinary mwananchi anaongea Kiswahili. So the culture is so different and you have to adapt. Si ati utatoka Kenya uingie Kampala and you are just home. No. So now that you've been there for 4 years, ukiulizwa saizi what would you prefer? Cause hiyo tu umesema umerudi ukasema hii ni fast pace na ile ulikuwa unasema at least kuwase kumetulia kidogo una enjoy. Saizi unaweza sema una prefer gani, like now that you've been here there 4 years hapo umeishi maisha yako yote, ukiulizwa choose that gani mse like personally wewe gani inaweza kuwakia, Kampala ama Nairobi? Kababa nani kababa, lakini saa zingine unataka kukaa bali kidogo. Mimi naweza prefer kukaa Kampala. Reason being ni commodities kuwa cheap ama ni story ya culture, story ya maisha yao tu vile iko, sherehe, story ya zote tu. Madem nani kote madem ni wale but kuna story tukigrow up hata wasianga mademo Uganda wako well mannered compared to mademo wetu hapa hivi anakuserve kama inama, yani ukika kwa scale for better in terms of behavior kushinda wetu. Hiyo experience yako kiwa huko ama skiza hata hapa Kenya tu, hata ukiwa hapa Kenya unaambiwa wangu sijui ukipata msichana Mswahili ameshinda hao wengine mtaita, you see like the coastal, if you get a woman from the coastal region ati kuna vile wanafundishwa kutreat bwana as in hiyo kutritiwa, what they say kutreat kufundishwa kutreat bwana is actually being submissive. That's actually what it is. Yes. And I believe ni mtu na preference yake. Unaona kuna mtu atasema mimi sitaki housewife, mimi nataka dema nafanya kazi, na kule yule anataka ataki dema nafanya kazi, nataka bibi abaki hapa. And they come with different responsibility. Wewe unataka gani? Like ukiacha pole wewe shida yako ni nini? I'm giving you a general general situation. Wewe unataka sasa ni hiyo tu hiyo yako ni gani? Hizo general I think tunajua sisi pia tunataka gani, but wewe yako ni gani? So kusema ati wasichana wa Uganda like wameshinda Kenya, or I think that Kenya in terms of that
I'll say it's a fallacy. Yeah, it depends tu na vile msichana nakupenda. Unaona? Okay, kuna there are those things wanafundishwa. Okay? Like ukisema tu vile umeuliza, I know the main thing you are driving is that sijui akikuja kusava na piga magoti na stuff like that. Hiyo kupiga magoti si kitu ya kila msichana ya Uganda. It's a tribal thing and it's a Baganda thing. Okay. So tribes outside Baganda don't do it normally. Okay. But because it's you see, one of the main tribes in Uganda is the Baganda. And it's grown so much and it's become so popular until other tribes are either emulating or individual ladies emulate. So you can get a woman outside the Baganda tribe also doing the same as an individual, or tribe yao imeanza yeah. If you get women from the West, they value imaji. West meaning Western Uganda. Oh, Western Uganda. The Banyankores, the Batoros, yeah? And from a young age, the food they eat, kuna vile wanafundishwa ku satisfy a man. Yeah. I'm not talking from experience. I'm telling you, like, okay, what happens there. So na mambo ya kupiga maji. So you'll find like kupiga maji ni kukunywa tei, kukata maji yani. Cause mmoja alipoteza kusema wanafundishwa mambo ya kukata tei. Cheki unadupoteza. Ukisema kupiga maji nifanya nini? Si hatujui kupiga maji like spotting. Oyo kupiga maji. Kusema Kenya wanataka kukata maji yani kunywa tei. Hiyo shindo wasichana wanafundisha kunywa tei. Bana, like unajua, like hapa utasikia mtu anasema ati yeye akipata dema anapiga maji ya taki. Okay. Kuna watu wanasema hivyo. Kuna watu wataki na kuna watu wanataka. But ukienda utaona, even if you check social media, if you look at the UOT platforms, you will find like unasikia ati watu wana complain ati bana, those girls are dry, what unaona. Wewe na wewe umejua unatuambia tu za watu, wewe yako ni so little ni wewe acha kutuambia za watu. Obviously mimi niko na idea yangu, niko na mimi ni Mkenya bwana. So Mkenya after history yote tuende Baganda ama tuende West Uganda according to your own experience kiwa huko? Kwa sisi ni single and searching men. Tunataka kuenda bana hiyo. East Africa ni yetu, huku ni home wote. So tafuta bibi tuende West ama tubaki Baganda. Ama kitu pia Kenya. Bwana, hiyo swali ni ngumu. Unajua binadamu anataka huko, anataka kote kote. Sisi tunataka experience, cause wewe msema experience huko, msema experience kupiga maji. Ni kama sasa mtu anakuuliza, kama mtu atakuuliza would you prefer a woman with big booty but ugly face? True. Ama yule akona sura mrembo sana lakini mwili ni hivi. Unajua? Sasa hiyo ni swali mimi siwezi jibu. Ngumu sana. Unaona? Unajibu, mimi naona unaweza jibu based like, on your experience. Ama based on your Kenya unataka, like mimi nikipenda like mtu kama mimi, mimi kama mimi. Hiyo ndo tunataka utujibie. Mimi kama mimi ndaendea mwili. Mimi napenda mwili. Na mwili yangu tena si big booty by the way. Mwili yako ni mwili yako ni nini? Kwa sasa kwani mwili yako ni nini? Kwa ushasema sura kila mtu ako nayo. Tuangalie vitu zingine. Sasa mwili sasa mwili ni gani? Wewe sasa tena kuna shida na mimi bwana. Nauliza tu cause unajua wewe umetoka UG, na mwili mzuri. Like but generally Waganda wako na mwili mzuri. Generally most of them wako na mwili mzuri. Ukipata au Western Uganda au wenye wako you know about Rwanda. Rwanda is known for pretty women, right? Yes, and then actually there's a tribe in Uganda called Rwandan. Kuna tribe, and you see uko
uko kwa border. Unajua border ni kama border ya Busia na Kenya. So unaona people just cross like that. There's a mixture there. So ukiangalia mademu wa Western, they look more like Rwandese. Okay? So uko urembo inakuanga huko. Wakuna wasichana warembo sana. But mwili inakuanga huko West, huko Baganda Kingdom. Mwili like sema mwili na najua nyinyi most guys not sema nyinyi I don't know what you like. But most guys wanapenda matako and vitu kama hizo. Hizo zinakuanga side ya Baganda huko. So tukuje huku side za Baganda ama tuende kwa West? Unaenda side unataka. Utaenda side ya roho yako. So alafu hiyo comparison ya East West, hiyo East West Uganda na Baganda unaweza compare aje na Nairobian lifestyle, like experience yako ya dating life yako ya UG compared to Nairobi? Is it same ama ni kitu kingine different kabisa? I think Nairobi watu wameenda mbele sana, like Nairobi dating scene has become so casual. Like unasikianga hiki tu, you see there are things people say and it looks like a joke, but at the end of the day ina feed kwa kila mtu time now and over again until it becomes a reality. Unasikia kitu wanasemanga Nairobi is one big bedroom. Okay. They say it again and again and again until if it happens until it becomes very normal. Hii kitu wanasemanga ati amejam mimi naoga narudi soko. And it said again until it become a reality. So that wewe kuna dem leo akikuacha leo you don't care. Wewe unaoga unarudi soko. It becomes an action actually. And people get so used and it becomes a norm. So dating scene ya Nairobi I think imechafuka. Basi sana Kampala ndio like part central East Africa. Huko ndio partying ina happen. Partying and dating scene, those are different things. Dating scene ya huko I think it's a bit reserved. It is a bit serious compared to dating scene ya Kenya. Ya Kenya imekuwa tu casual nowadays. Yeah, tumechukua uzunguni. Imekuwa zungu sana. Unaona why there's a lot of divorce rate kwa uzunguni and this crazy kind of relationships. Na Kenya I think wamechukua trend sana. So huku bwana ukiachwa unaoga unarudi soko. Tena kesho inafanyika hivyo, like unaona vile wanasemanga ati bwana if you break up with someone you need to take some time off, find yourself, what take some time then you come back. Huko hakunanga hiyo. Huko hata kwanza by the time unaachwa huyu anakuacha tu, lakini kuna huyu like line refu. Kwa line up. Wanasemanga ati hakuna makasiriko kwa soko. Kuna kitu kama hiyo. There's something they say something like that, like I think atuko soko. Ongekun. Hakuna kukasirika kwa soko. Hakuna kukasirika kwa soko. Hiyo kitu nimesikia vile kuja huko Nairobi. Wamesema ati hakuna kukasirika kwa soko. So that's the trend. For example, ati ukipata demo wako amechukuliwa, hakuna kukasirika, wachukua mwingine na kuendelea. So that's the trend. But huko usikiangi vitu kama hizo. So far usikiangi vitu kama hizo. That doesn't mean they don't cheat. Kucheat kila mtu ana cheat. Kote whether you are a man or a woman. They just cheat and they also do crazy stuff. But I think in the dating scene they are a bit ile kitu tunaweza taka wako reserved kiasi. Wako poa kutushinda. Mimi nataka tupakie story ya UG kidogo. Nipate opinion yenu. Kuna sasa kwa mtandao nimecheki inasema Talanta Hela. Talanta Hela I think ni Ministry of Sports, Culture, hizo mavitu. Sports, Youth and Culture. Kameleta mambo ya content creation, whatever kama hizo. The minister amevunja hiyo board sasa. Amefutilia mbali hiyo story ya kina Aziada, kina Radula au tupo nje. I think kumekuwa na public outcry after appointment yao say to a point where kumekuwa na pressure kwake mpaka akamake decision. Una feel ni the right decision ama ni pressure imekuwa too much kwake akaona ataendelea nayo?
ndio akadissolve hiyo board. Number 1, is it the right decision? Number 2, what do you think is a lead to kufanya kitu kama hiyo kish? I think situanze na mtu visitor wetu wa UG. Mtu wetu wa UG anaenda mpaka Dubai. Mbona mengi? Tuambie huko Kenya umerudi na ukapata story umefuna feel aje? Hii story actually unajua mimi sijaifuatilianga sana. So sina like in-depth information about it, but I heard when it started, but sijaifuatilianga vile kumeendanga. Ni kitu hajakaa for long, ameingia hivi kitokanga, but situation yenye mikwanga wenye nimesikianga, you know, some these things start as rumors, but inaijingi so you get your lina kuanga na mlomesikianga sasa vile jana nilikuwa nasikia kitrend, unaona like Kaziada alikuwa Dubai, and then wana compare vile amejivaa na vile nani na Mwamba amevaa, unaelewa similarity. Unajua hata time alipewa job, there was a public outcry from the youth that see it's not like I could put on based on qualification, but on interest, on that one. So unajua this thing has been going for so long. So mimi sielewi, mimi ni vile naona kwa mtandao, na pia nauliza watu kama nyinyi wenye wamekaa bwana, wewe unaonaje? Unaona hiyo kitu ni ukweli ama ni uongo? Ina make sense jema kwa travel. So kisha wewe niambie opinion yako ni gani? Mimi na feel ni story tu, wase wengi walililia hii stuff. All time appointments zilikam. Wase kulikuwa na hiyo public outcry, wase walikuwa wanasema bana hakuna merit kwa hii stuff. Mbona wase wamechuziwa, like ni nini ikafanya that minister akasema Buda hao ndo wase nafaa on, like wanastahili zaidi, wana deserve zaidi kwa kupata hiyo appointment. So I think venye maivunja labda ni hiyo public outcry, hii pressure ndo imefanya Buda wase wakaona, cause haikuwa ni kitu kingine. Hata tulishaongelea history, ni si kitu kingine that ina make sense, haiku make sense kwa anyone, like si watafanya nini, qualification yao si nini, like kwenda hii Talanta Hela ita benefits na youth, ita benefit sports aje, awase qualification yao ni gani? Hata hiyo process ya kuchagua ilikuwa ni gani? Kujua hakuna mtu alikuwa anajua. So I think hiyo ndo maana I think it's the right thing to do, because akitaka kudo kitu similar kama hii ama kuwaleta tena, at least hizi tujue Buda huyo msee analetwa, una supporting Karadul sana na Stefana du isemwe that huyo analetwa juu ya initiative yake, track record yake ni hivi na yuko good in his stuff, anaweza tusaidia hapa. Wakileta Aziad isikuwe ni kupiga maji, ikuwe ni so far kuna hiyo rumors ya ni kupiga maji, ndo maana anapata appointment. So wewe kama umepata mpya ndivyo kabla nitaka UG umetravel pia wewe. So ikuwe ni reason fulani, like msi akiletwa hapa tunajua Buda msi ana deserve stuff, ama msi like yuko like msi anaweza saidia hii sector ku grow inapatika. Ni kweli, but then hata tuendelee tena sana, nataka nikiona makosa nimekuwa nikipoint. So pia nikiona kitu mzuri nataka ku big up. Over the last few weeks nimekuwa complain mambo ya gava, nimekufanyisha maneno, vitu viko expensive. So finally nilienda kwa super last week. Honestly nimeona unga 150 for the first time ever. Nitwaje? Ilikuwa sasa jina hiyo unga. Cause sisi pia tumekuwa tukiona like saizi unga iko towards 250 230 250. Nimesahau jina hiyo unga honestly, but niliona kwa ile kale ka pricing pale chini 150 uko home. So mtafika kwenu, but hapa nasema yeye gava thank you mimi nakaa pale wa Kenya nakaa sisi ni wa UG. Kuna level kuna wa Kenya, then kuna wenye Kenya, kuna wa Kenya, then grey area then those who own Kenya, kisha katikati ya wa Kenya na those who own Kenya. Mimi ni Mkenya halisi, but in all honesty hiyo unga imefika kwetu, na pia kuna places kadhaa imefika. So in that regard as gava thank you, at least kuna one aspect
fanya life kuwa easier kwa wase kadhaa, but fanya kuwa across the board ni kwa sustainable. Si ati site kula 150 alafu na after 2 weeks ama 3 months iko available pia, kwa vile kwa kila mtu. That's the biggest problem. Inatokea aikui throughout the country, inakuwa in specific areas, and then I last long. Unapata hiyo ya 150 itakuwa hapo for a week, and then kuna mtu watu wakishakuja kuna 150 wanaibuy in bulk, then naisha, wana hoard, unachukua unaweka alafu that's expensive. So acha tu hope ita continue for a long time, but at least from everything else government kwa kipromise itudanganya nini, one thing imecome true yenye umeona, because sisi umejua I think bado hajatufikia huku kwa wananchi, bado hajafika inakuja. So wasiwasi because ndio next bado iko kwa wenye nchi, wenye kuna kizazi ni nyinyi sasa okay sawa ndio tunapeleka kwa jamaa fulani Uganda sasa ndio they for long. Okay ni jokes tu, but kupeleka place sana kula ugali sana haitakaa kwa shelf. Ndio ni PR pia wataka kwa shelf wasi waone, so unapeleka mpige picha iko so place watu kulanga mchele sana ndio unawapelekea hiyo ndio waioneone, but okay all jokes vile kutaendelea. Move on, kuna story niliona kisha umeona story ya Talanta Hela. Ujatuambia like una feel nini, is it the right move ama ini imecreatiwa na wase kudinda sana ama una feel that venye ametoa wase Talanta Hela itakuwa affected, mayouth hawatasaidika venye walikuwa wanafaa kusaidika na hii board? So the fact that alivunja hii board after kumekona complaints kwangu naona ni kama ina lay credence to whatever soko na complain about, because tulisema ako qualified kama hizo na umekubali juu kama ni ukweli walikuwa qualified, kama ni ukweli kulikuwa na reason ya kuappoint waseko hizo board unge defend your position yako, useme bana niliappoint Kish ameiva kufanya hivi na hivi, and the reasoning mimi kumapoint yeye ilikuwa ni this and this and this. Haku take time to defend hiyo kitu, disikiza tu jamaa complain wasana angalia mambo ya viatu akaingiza maji akasema baadhi unajua nini, wacha tuvunjile kitu tutaanza tena I think in a future time. But mimi hizi initiatives za gava nataka zi work, because kama beneficiary ni vijana, kama beneficiary ni sisi as a country ni sawa, acha ikuwe hivyo. Mimi nimejua tu, mimi napenda sana Carol Radul because nimekuwa nikiona vitu amekuwa kifanya mtu kama Churchill. In terms of comedy, I always deny that I will contribute sana kwa hii scene ya comedy hapa Kenya. Wasi tunajuanga squeeze akina Butita, akina YY wamekaa kwa sababu yake hata recommend. So yeye ni jamaa kwa hiyo mambo ya Talanta Hela kwangu ilikuwa make sense 100% kwa hapo. Kuna track record. The only person jamaa alikuwa anaona piga ni msee mmoja na kodhe pia kodhe sinanga story na kodhe sinanga story na kodhe ni musician anajulikana kodhe pia alikuwa Talanta Hela pia asikue hapo kwenye biashara zake huko with kodhe pia ni business lady think kuna two company vitu kama hizo. So kwa wase wote kuna kitu tunawezaona that huyu ni business magnet, huyu kwa comedy yako na hii, huyu kwa radio yako na hii, ni msee mmoja. Sasa walikuwa na questions mingi kumhusu tu yani, na maybe pia kulikuwa na hatred, jealousy na vitu kama hizo. But pia tuliagree kuna time ali unite inchi na dances on TikTok. Si ndio kutingisha haga ya kutingisha haga, but tunasema tu sauti tuonge mambo ya how negative kitu kama hiyo is, because kuna jamaa fulani yako 15 years 12 years anaangalia kitu kama hiyo anasema by the way dem the sole reason amekuwa appointed pale hivyo ama the sole reason anapata this brands this deals because ametingisha tanye. So mbona ndio shule ya engineering ama nifanye kitu kingine when I can just tingisha na nikifanya muda umefika. So I think in terms of role models pia tunafanya nayo tuna elevate to those levels because ni job ya gava. But ni sawa, acha enda back to the drawing board. Hopefully wata come up na a more open recruiting process to enable msata chaguliwa kila kitu, then from there onwards itakuwa kitu positive kwa country. But until then the current thing ni imefutiliwa mbali. I think wataenda back to the drawing board kwanza afresh. So opinion yangu ni sawa, acha tuanze tena upya. Hopefully itakuwa ni better, but ange defend position yake tu vile mnasema tu. Okay. Ulikuwa ushaanza kutuambia story fulani nilicheki tena. Kwa mtandao nilicheki story fulani. Sasa sijui
nimeconfirm kuna story fulani ya secretary Sweden Sex Federation wameform kuna federation iko Sweden ya mambo ya ngono so wamesema wanataka sex iko ni sport in Sweden na June 8th kulikuwa na tone naanza ya European Sex Championships so ni wase waende wafanye business yao kuna mpaka audience na kuna judges wanajajio kitu yani wanasema individual matches inafaa kulast between 40 and I think 50 minutes 40 to 50 minutes judges wanajudge na pia mafans wana contribute kwa score kwa hiyo score wanaangalia certain things wanaangalia chemistry wanaangalia performance wanaangalia endurance 40 minutes ni from the very beginning to the end ama ni second tu zizi ni kila kitu mpaka foreplay everything iko all inclusive wanaangalia sijui buda kuna talent so kujua qualifications ziko trials ziko I think number one to represent as you tuna hope that by after 2 years from now world championships European peke yake bana tuone kama tunaweza represent ama tuanze mapema kutafuta visa but I think the same thing because ikianza in terms of European championship itakuja kwa global maybe so na feel kama hapa akina Jonte akina Brayo akina Blacks hapa hivi John ndio wanataka nilitoka kwa Blacks bwana Sam so in terms of history ya sex championship number 1 una feel kama tu ni is a gimmick jamaa wameboka atakufanya kitu kama hiyo una feel kama tu ni anasa unajua kuna hizi vitu USA I think nitangwa kama Comic Con conventions kama hizo maybe in porn convention but on a package kama sport what's your general idea opinion to this entire thing ya Sweden kuona sex kama an actual sport in that country Wewe umetravel sana travel sana kwani sport ni nini mimi sioni vile sex inaweza kuwa sport but sports ni any athletic competition athletic gani you nataka gas ama jua nini zizi sioni okay kukimbia kuna sports zingine hata ni sports boring sana kama darts ni sport pool ni sport pia sex kuna exact let's start from the main reason for sex okay yeah the main reason procreation is for procreation yes tuanzie hapo okay athletics hakuna any other result apart from winning it hakuna is there keep fit ukikimbia marathon lazima ushinde kuna msanii anakimbia marathon just for fun no try to look at it when you think about it think of sex okay the result of sex okay sex for procreation primarily and as human beings first another thing is it's a private affair yes okay I'm trying to imagine myself in front of like in the middle of a stadium with everyone you guys and they're clapping enjoying but unaangalia from where I sit I think unaangalia kama Mwafrika tunataka kama ni private I'm African and Africa is my business so lazima niangalie from that perspective what do you think about history yote ya inaitwa aje country Sweden history yote ya Sweden kuleta sex kama sport fucked up is a fucked up thing yeah it's so fucked up mimi sioni kama ni kitu inafuata ikue okay from a moral point of view from my point whether it's more I don't think it's upata ticket nikwambia niko na ticket ya hiyo championship ama kuja participate kama hata hapa Kanairo kuna hizi clubs where unaendanga live sexual
unaiona real like it's real. You see people like real. See wachana hizi lap dance na wachana hizo the real thing from real people. Hizo pia ziko hii Kanairo tu. Unaweza tusaidia na hizo majina za hizi club for research purposes tu tuweze report. Unajua tunafaa ku report vitu serious hapa. Tukianza kusema hizo unaweza tusaidia na majina kama unajua. Ukitaka kujua. Usiri umesema Sam that hapa Kenya pina happened. Iko. But the private okay, let me tell you for example. The upper Kenya na hii Kanairo. Kuna OG parties whereby awingi kama umevaa nguo. Unaona? They are there and they are happening but they are private. Have you ever attended one? Unajua sasa zingine kuna stories. Unasema siku hizi kuna stories za jaba. Si story ya jaba. Ukituambia hapa tulisikia mahali. Ushayattend hata moja wewe. So how is it private? Because your privacy pia ni relative. Because tuseme hapa hivi we are doing that thing here. Then kuna 30 hapa ndani watakuja na watch pia wata participate. It's not so private because pia wanaona. You see with this sport number one what I found out was pia nifanya research for research purposes too. Ni kuna live audience members na pia wana broadcast nje. Kuna pay per view. You have to pay, you have to be 18 kwanza to access your content na iko behind a paywall. So see difference sana na vitu tunasema za Nairobi ukienda hizo places you have to pay to watch. See unajua kama ni football mtoto mdogo welcome kuona, anybody can just go to a stadium uone iko behind a paywall. So si kila mtu but on a package kama sport. What's wrong with that? Ukifikiria fundamentally what's wrong with that? Wewe kama wewe kwanza what's your position? Mimi niko sawa na hiyo and I'll tell you why. Sai tukienda kucheza football, mimi sicheza football na watu kama watu wa Western na watu wa Nyanza. They are much better than I am. So kama sicheza hiyo sport, I form another sport. Ikikamko marathon, sio ndio naweza shinda East African kwa marathon. Ikikamko short races, hawezi shinda or black kwa hizo short races. So wame create their own sport ili wata excel. Shida iko wapi? And it's in their own country. Actually, do you think if that thing goes worldwide they lead in it because they have created it? Not necessarily, but kuna porn industry. Tuangalie kitu tuangalie vizuri, kuna porn industry. That is just that act iko broadcasted to everyone. Now they're just taking it from your act they have just having sex for whatever reason to making it a sport. Now anasema we will judge you on this and this. Actually what are they judging people on? Endurance, chemistry, creativity. No, but kuna a lot of things wanaangalia. So they are judging and your knowledge of the act. Your knowledge of sex. Yes. So kuna criteria wanatumia kujajio kitu tu yani. Me what I can say about it ni I think mimi na feel hiyo ni porn industry inajaribu kuexpand income bracket yao like wanajaribu when OnlyFans ilikam like OnlyFans wasn't that porn industry kuwa but because wako creative wanatafuta other means of creating new audience, other means of creating do so package I think ni porn industry ya Sweden ndio wameenda package stuff yao kama they are trying to make it nice to the public view because ni business bana, they have to come up with new ways of making money. So me na feel that see sport per se ni porn inajaribu kuexpand. Moja issue yako na kuita sport ni gani? Sina issue na kuita sport, nasema kwangu venye naelewa ni porn industry wanajaribu kuexpand base yao reach yao, so wanajaribu kurebrand, wanajaribu kuleta terminologies zenye ziko more acceptable to us. So you are saying ndio maana wanaipackage kitu kama sport then wakuje wa selia wase. You are saying they have put an age limit to viewership. Yes. Right? Yes. Sport gani wamewekanga age limit? So hakuna generally. But kuna some gruesome sport unaona parental advice. Kuna hizo obviously kama hata kama MMA for example itakuwa ni
kuna some audiences za kuni disturbing kwao. So if alimeanza this act is performed by professionals wanaweka kama hizo they just warn you. They do that. Ile wameweka age bracket. So cause sasa unajua sex vile iko nyenye ni kitu dangerous. Si ni dangerous activity Aje dangerous. The consequences zake ni very dire. Kuna very dire consequences. which are Pregnancy dire. Pregnancy what you're looking for. Kwa wala kwa ready. You don't try this at home. So what I'm saying is that na agree as a ni obviously ni from that's why it's kama convention kama ile Comic Con kama hizo mnataka ku ni porn, yes, but mnaipake tu vizuri ndio kutoa stigma kwa hiyo industry actually you have just made it very clear. What they are doing is just repackaging porn. Yes. Okay. They are trying to make porn pleasing to the eye of the public. Yes. Nothing else. But let me ask you this. Do you think there's a core group of people who enjoy watching porn? Definitely. Yes. There are a lot of so to them if you bring in criteria za kujudge vitu itakuwa sport kwao. That it's a niche, let's call it a niche sport. It's not for everyone. That okay, when I'm watching that activity napenda kuona endurance, napenda kuona this and this and this. If not for them, itakuwa more fun when it's done in a competitive way. People try to do that thing competitively. You see, let me tell you one thing. General sports. Yes. General sports are not there's this addiction aspect of sex. Yes. Which general sport don't have. No, it does. It does. No. Let's be realistic here. Okay. And I'm not talking about the participants. I'm talking about the audience. Okay. Porn is addictive. So it's sports. I'm trying to sports is very addictive. No. Sports addictive, I agree. But in a very positive way. What? Okay. Addiction is positive. Let me like is there someone have you ever heard that someone is so much addicted to sport, to football, football mpaka he cannot okay, I'm trying to connect it to sex because you see porn you can get so addicted until you malfunction sexually as an individual. Okay. You see. Yeah? Sorry. Yeah. So if they legalize this kutakuwa na wale watu wanatumia hiyo kunyonga. Unaelewa? Okay. Unaelewa? And that's what we are trying to drive away from. Okay. Yeah? Yeah. So me I'm saying legalizing that alone has more damage than good. Okay. When you wanatengeneza pesa, at the end of the day people will make money, but there are just few individuals making money. But look at the danger they are causing to the general populace. Yeah? Ukiangalia the number of people who are going to be addicted to that particular sport, actually there are people who are not even involved in any other sport. Okay? But as soon as that one is there, that will be their concentration. And they what I watch day in day out, whatever. Mpaka unasikia mtu anaharibu kazi, mtu hawezi, like families zinaribika tu. The guy just become dysfunctional, and you know this thing actually it affects men more than women. Unajua mwanamke ni mwanamke tu. But unasema ni kama it's not happening. So you see, it is happening. It's happening, but it's up. Can I say it's like sort of illegal? Like it's not legal actually, because it things like OnlyFans and stuff, which are legal in some other countries, and accessing porn content is also easy nowadays. But in the eye of the public, you see that eye of the public is also a control measure. The fact that nani atanionaje ikitoka okay, mimi nikipatikana kwa choo kama na wanga, utaanza kuniangaliaje, huyu ataanza kuniangaliaje, unaona? That is also a control measure. But once you make it acceptable to the eye of the public, then it means now bwana kila mtu afanye mambo yake. But you know,
people who don't watch porn will not go and watch this thing. I think itakuwa tu ni those people who love watching porn. People who watch porn, most people who watch porn watch in private. As soon as this is displayed there as legal, they start doing it in public. So what's your general opinion about history? Ati una feel ni buda nifa kila mtu bana kona huru wa kufanya venye anadai, ama una feel that yes, cause hawako good in vitu mingi wako tu ile hiyo ni hypothesis yangu tu ya una feel aje cause squeezy na I think kenye concern ya some hapa ni like unaonanga vitu mingi zikihappen, sema kama hizo vitu za majuu nini, then countries kama labda Kenya wenye traditions zao labda si vitu ziko aligned na traditions za majuu, tunajipatanga tuna emulate vitu za majuu, tunataka the western culture. Juzi tumekuwa tukidiscuss hapa story ya LGBTQ. I thought you are au kuna support sana LGBTQI+. Sawa whatever. So like nakumbuka ulikuwa na some strong opinions about, because it's a new thing, like see it new to us, but because iko accepted from hizo cultures zingine, sisi pia tunakuwa push that buda accepting into stuff ukubali, but see it ni mpya kwetu manini, because hata porn see it ni mpya kwetu, ni mpya but see it happen hapa, ina happen but see to openly acceptable as hizo countries zingine. Mimi na feel hii kitu haitaharibu anything because porn industry exist already. Na kuna controls wamejiwekea pale hivyo over 18 vitu kama hizo. Ukienda kwa study itakuwa ni of age, wanasema kama ni 21 kama ni 18 au unataka kwenda kwa study. Kama ni ile paywall yao pia umeko sign in of a certain age. So hata ikikuja hapa Kenya for example, wale majamaa wana participate kwa porn industry, ni watakuwa the people wana sign up kwa vitu kama hiyo. Pia I think iko open to everyone, kuna some controls wako nazo. So me personally sina issue nayo, and then ni pale hivyo sign up, mtakuita sport, acha ikuwe sport tu, yani acha tu wajibambe, let people earn from it. Wale sana napenda watch porn, they can now go watch porn competitively. What's wrong with that? Mimi niko sawa nayo. Vile tu nimesema hapo awali. Mimi shidangu sina wenye wana participate. Shidangu ni kwa wenye wako influence, the consumers, because once you put it out there as a sport, okay, sorry, you see as things stand now, tunajua kuna lot of pornographic content out there in the internet, okay, and to some extent wazazi wako able to control to some extent, okay? They have some level of control, okay, but shida ni ukiweka kama sport, that means they are going out there to advertise, okay, because there will be promoters and everything, and they want to get money out of it, okay, they are going to advertise this thing out there, okay, and then even it get to a point where hata watu wenye hawakuwa aware of such content, what I call illicit content, being out there, inafanya watu wanafanya control, wanakuwa na kazi ngumu, because once you start advertising it, actually at the end of the day it's pornography, whatever they are doing is pornography, right? And then wanaanza they are looking for a leeway to start advertising pornography, okay, they are sanitizing it so that they can start advertising it, and once they start advertising, it means they are casting their nets wider. They want to catch a larger audience, and once they do this, it means even people who are otherwise safe from accessing such content, watajua kumbe hii kitu ina exist, okay, they start looking for it, okay, so that's the effect I'm talking about. When you want to participate, mimi sina shida now, already they are into it, okay, but sasa when unaenda ku affect, what about them, what about this audience? That's where my problem is. Yep. I guess about to agree or disagree. I think mimi pia as a Christian I am sidhani kama nita agree na hiyo tona. Sawa.
So tukirudi back to Sam sijui mbona moja nimeinsist kukuita Blacks Blacks bado ni jina so Sam bado wananiita hivyo. Swali nilikuwa nataka kuuliza ni una feel aje story ya nightlife ya UG ama party life ya UG cause kila msema anaendanga UG anarudingi Buddha Buddha unafaa kwenda Kampala bana sijui Kampala ndo noma kabisa una get una feel aje like unaweza compare aje nightlife ama party life ya UG Kampala experience yako tu so usituambie generally venye umekuwa ukituambia hizi experience yako kama Sam basho umekuwa nazo Nairobi na zenye zimehappen UG una feel gani ndo ziko actually before ujibu naonga na hii notion hiyo so simangai kitu before uoe enda party kwanza Kampala then ukuje udecide kuoa but usioe kama hujafanya kitu kama hiyo so tupatie experience yako bila kwenda around the bush sana cause mimi pia ni mtaja nashaenda Kampala so anaoa ama bado utaoa si ati ashaenda Kampala ameishi huko sasa mimi nitagree na watu wamekuambianga enda kwanza Kampala yeah mimi nightlife ya Kampala is kidogo inashinda ya huko na nini one aspect of it ni the fact that vinywaji like vitu vya burudani vya like stuff which goes they are a bit cheaper unaona hapa kama pombe gani is about 1,000 bob let's talk about even with beers beer kwa local ni pesa ngapi so 250 yeah around 200 to 50 shillings okay beer kwa locals Uganda is about 90-100 Kenyan shillings rarely gets to 120 unaona so first of all pombe ni cheap that means it's very affordable before you if you are from Kampala from Busia going to Kampala there's some place before you get to Jinja unaona huku pale changani illegal kuna pombe hapo inaitwa Kasese inauzwa by the roadside like if you want to buy it's the equivalent of changa you buy it by the roadside like they are selling it by the roadside so that's how cheap it gets very very cheap so pombe is the heart of enjoyment of nightlife and it's way cheaper than compared to huku Kenya just the other day I was telling you how expensive alcohol is at the other club I went on Gong Road and you see I'm comparing with how I buy my alcohol when I'm in Kampala so that one already makes it much better to hapa hivi yeah and then Ugandans are easy people they just want to live and enjoy hata Nairobi pia we are easy people we just want to live and enjoy nightlife unaona huku hata unaweza enda club uambie hata uite dem hata dem yako uite dem yako mwambie abebo uko wapi si come on and then atakwambia like we tuma Uber huko yes ni standard huko hivi unaona sema ni standard huko ni Okada huko mtu atajileta dem atakaa atajileta kwa club and then wako na madem easy okay easy doesn't mean easy going ana mambo mingi unaona huku watu wanaongea na dem no I don't mean unaona huku watu wanaongea tu na dem akili yake isha ring like huyu anataka unaona like unataka namba yangu what kwa hivyo huko bado watu ni mduanzi si uduanzi is can I call it patience? I think it's more of maturity for me. For me, I think it's more of maturity. Like for example, nikikuomba namba yako, you don't know what I want to do with that number. Huku unaomba mtu namba yake, namba tu. Unataka kufanya nini? What do you want to do with that number? If you give me I'm the lady, you are the lady and you give me your number. Okay? Nikianza kustory na wewe and unaona story yangu haiendi kitu ulikuwa na plania
you just block and leave and go on with the life. But maybe mtu ataki kupatiana like ataki castmate yake too wide that ana waste your time na watu kama nyinyi wenye hapana. That's what I was talking about in the beginning. In Kenyan market, yeah, ni kuoga na kurudi soko. It's you see. Yes. Yeah? Ukinitaka niambie unanitaka. Ukinitaka na mimi nakutaka tufanye nirudi soko. That one is so casual. Huko at least mtu wako interested, ukiuliza someone would be interested, no, why do you want my number? Like let's have a conversation over it. Okay? That's the easiness I'm talking about. Huku ni kama ukiombanga msichana namba yake ni kama ashajua tayari. Because utamuomba namba leo, kesho ana unga, kesho gasi imeisha, kesho you see ana transport, you see those ones stima imeisha hapo. That's the problem with Kenya and Nairobi. labda huko mnatumia kuni na mnatumia tokens. You guys do you know, so let me just tell you, to be honest, be honest, that token you're talking about hapo na Uganda imeshinda nao Kenya. I've seen people here in Nairobi. I just came back the other day. People are still using postpaid, Papa man. And then I've even gone to flats whereby unaingia kwa hiyo unaenda tumesota Uganda ni purely prepaid, like purely ikisha imeisha. So si hata sisi tunakwambia hapa kuna postpaid bado kuna but ni transition so I'm telling you the transition are way ahead of Kenya, but we are more connected compared to and Kenya is getting power from Uganda. We import dogo power. Kenya is importing power from Uganda. True, but we are more connection ni kweli. Yeah, but wako na more. Uganda as we speak tayari wanatumia oil wenye wana nini yenye wana mai. So wenye bado mnapigana si oil napita wapi what they've decided because ya shida ya Kenya na kupigana na politics. They have decided to follow the Tanzanian route to export their oil. No. So tukimaliza ni Kenya ama Uganda? Kilizwa Kenya Uganda. Zizi kilizwa everything combined. Kenya ma Uganda in terms of food security madai hizi vitu zote like kila kitu unaweza chukua life yako upeleke wapi? Mimi nitaishi Kampala. Ni better for me. Nitaishi Kampala. Okay. Madam naye nitaweka exclamation. It what works for you. Okay. Wasichana ni wasichana tu. Ukipenda ukupigiwa magoti utavuka huko. But huko kuna magoti watu wanapigiwa. Isi nimwambia Baganda wanapiga magoti. Mtu anakupiga magoti kabisa. Babe, please. I think hata mimi nakujoin huko Kampala. I think naweza join Kampala tu juu ya kupiga maji, lakini nyingine ukaenda kwenu. Kupiga magoti si important kwangu. Mimi kupiga maji ndo I think. Hapo nilikuwa nasema kuna watu wanapenda maji na kuna watu wapendi. Kisha napenda hiyo. Sasa wewe unajua wewe unapenda maji. Mimi napenda kupigiwa magoti, mimi nitapigiwa maji. Hata mimi maji ni muhimu. Maji ni uhai. Tutaishi bila maji baba. Anyway, tutamalizia hapo hivyo leo. Tuseme thank you for joining us for another episode of NairoBEERN podcast. Like, comment, share, subscribe. Then ongea na sisi kwa comments pale hivyo kwa social media kila mahali. Tujulishe wewe pale uko na vile unaona enjoy show yetu. Kisha mambo ya uploading kila 3 pm. Yes. Na Blacks. Asante sana Sam Blacks. engineer mwenyewe. Asante sana kwa kutujoin leo. BLC the brand. Asante sana kwa kutujoin leo na karibu tena mazee. Once ukirudi tena kututembelea since umekuwa mkaaji wa UG come bana tu kujina kasese bana come bana tu banja hapa 1 2 3. Nimeshukuru bana. By the way kuna sheng mingi nimelalana hapa si kubanja kunyamu
kuna ya tujui but ni sawa. Tutaongea off camera. Anyway, hata mimi nimeshukuru you guys hosting me. Nimekuwa na kitu for quite some time. And vile niambia nikuje tutulia hapa tuongeongee mambo ya vile maisha iko. Nimeenjoy sana and I really appreciate next time nikirudi. Kwanza mimi ndio sitangoja invite. Mimi mtaona nimekuja hapo nimepaka hapo Marakiru huko ndani hapo umetoka hapo Range Rover. CDs umekaribishwa anytime for free. Welcome to ongea. Anyway, NairoBEERN podcast, we talk as we can, talk as we want to. See ya.